Da ukratko predstavimo istoriju naše crne metalurgije u Srbiji ovdje u Kini. To je jedinstvena prilika. Ja sam sticajem okolnosti bio bivši direktor crne metalurgije Srbije. Okay, so we have 10 minutes to present our steel making in Serbia. I was the director of the museum of steel making in Sarajevo. Znači, 20 godina sam se bavio istraživanjem crne metalurgije u Srbiji, to je bio moj magistarski rad. Istorija srpske industrije čelika. 20 years of research within the industry of steel making in Serbia. Da bi priča bila kraća, podelit ćemo u dva dela kao što je koleginica. So I will just have a two-part story for you. Predindustrijski period i industrijski period. Before industry period and after industry period, like something like you had. Prvi tragovi gvožđa i čelika u okolini Smedera datiraju 3000 godina pre nove ere, tako pokazuju arheološki nalaz. So the archaeological investigation shows that 3000 years ago started the iron production basically within the Smederevo region where our plant is. Ali najsredniji period je u doba despota Đurđa Brankovića u 15. veku. But within the period of Đurđa Branković, who was the founder of the Smederevo town, in 15th century started development of koji je bio čelni čovjek srpske srednjovekovne države u tom periodu. The head of state in that period of time. Nakon toga je Srbija pala 500 godina pod vlašću Turaka. Sve je propalo. After that there was 500 years of the Turkish Empire which colonized Serbia and all fell apart. Ucrčili smo u 15. veku imali jednu topioničku peć koju pokazuju arheološki nalazi. In 15th century we had one furnace, smelting furnace in our fort. Druga stvar, u tom periodu u obližnjem gradu Nekudinu kod Smederevske Palanke donosi se zakon o rudama i topljenju despota Stefana Lazarevića. Same in the 15th century, there was another document. There was a document, let's say, legislation regarding the iron ores and smelting in nearby city. A računac da smo bili u samom vrhu Evrope u tom periodu pokazuje jedno pismo despota, jedno pismo kralja Aragonije i Sicilije Afonsa V. So one jer je u Americi našao zlatnu i srebrna ruda, a nema tako loše metalurgije, koji znaju. So they can be transported to be moved to the New World of America at that time, so they can do the smelting of ore there, gold and silver. They haven't had that experience. Tako da je Smederevska metalurgija u 15. veku bila jedna od najvećih u Evropi. Process of Serbia was the highest at that part in the European region. It is finished pre-industrijski period. So that said, we're finishing with pre-industrial period. Industrijski period. So the industrial period počinje u isto vreme kao i Kini, krajem 19. veka. Starts within the same time as in China by the end of the 19th century. Posle oslobođenja od Turaka nakon 500 godina, after the liberation from the Turkish Empire 500 years later, Srbija kasni za Evropom 2 veka, 200 godina. So Serbia now is late, is falling behind the European region for even 2 centuries.
Srpski vođa Miloš Obrenović je kao nebitan shvatio da mora da postigne da podigne inicijativu ovih kredita. Sada je Miloš Obrenović da je tamo inicijativu je dao preko 3.800 inicijativu, a 18,000 su predali 600. Inicijativu je dao da he needs to remove the mapping and technology and the government. Onda radi tri stvari, to su stručnici. Prvo, pozove najbolji evropskog stručnika, civilnog kadrera, da u Srbiji dana imamo vozno ljudi ili ne, dovoljni za opštu industrijsku sferu. So, we invited some European kadrera. Onda neko misli stručnici za rudarstvo, experience or civilnog kadrera. Expert drugo, on je učeo 1000 unica restaurana od 310 litre od 1000 most Serbian experience. I poslali u najpoznatije evropske univerzitete i škole. On nije bio neki and most designed Leipzig, Paris, Moskva, ovo da bi rekao da se vrata Srbiju i dali stipendiju. I treće, odvojio budžetski novac i napravio je dve liste, jednu listu Sveću Marjančarsku, u krajnju Evropu. And by that time, using the money from the budget, we allocated the funding for the phase one blessings, opening up furnace in manufacturing by Granska je bila srednjih promenjava je rudu i tada su tek eksplodirala i tada prvi pokušaj je dakle naš. The first thing that they did enough to make sure that the first class price was small, that was that is a failure. Početkom 20. veka srpska država je odlučila da strancima dozvoli da naprave industrijsku organizaciju. In the beginning of 20th century, the economy decided to give external space to Serbian industry. Razlog je bio zato da bi država bila ekonomski nezavisna, mora da ima čelik, hranu i energiju. In order to stay to be independent, has to have food, steel, and energy. 1913. godine By 1913, osnovana je jedina srpska železara. Mi nismo imali mnogo železara kao u Kini, samo jedinu. one and only Serbian steel mill was established. Ona je osnovana 26. maja 1913. godine. 26th of May to 1913. 94% vlasnika su bili stranci, a 6% domaći. 94% of the capital was for foreign citizens, and only 6% shareholders were domestic. To je bila multinacionalna kompanija. So a multinational company. I oni su odlučili da napravi železaru u Smederevu. So they have decided to make the steel mill Smederevo. Iz tri razloga. Three reasons. Prvo su odlični putevi, Good roads. Dunav, vodeni put, The Danube is a river road. drumski put, Carigradski drum, onda su koridor 10, današnji Meksiko. So, and it was old road which was used by the Turkish Empire. Now it's a new highway. I prva srpska železnica Beograd-Niš iz 1884. godine. And there was also a railroad from Belgrade to Niš, which was from 1864 established. Voda je veoma važna za metalurgiju iz dva razloga. The water is very important for metallurgy for two reasons. Prvo, zato što su to veliki termički procesi, preko 1500 stepenica. Those are the thermal processes for over 1500 degrees. I zato se železare prave uz vodu, a ne u brdima pored rudnika. That's why the steel mills are made by the river and not in the hills where the iron ore is located. Najveća koncentracija železara u svetu u reci Ohio, Dunav, Yangtze, So by the rivers there are many of the steel mills by the river. A drugi razlog, voda je najjeftiniji transportni za rasute terete za metalurgiju. And also
water is the cheapest way to transport the raw materials. Tako da Smederevo nije politički železara u Smederevu nije politički napravljena, već iz egzaktnih važnih razloga. So the steel mill in Smederevo was not majorly political reasons, but because of the strategic position. Uoči Drugog svjetskog rata železara koja se zvala Sartid je učestvovala u ukupnoj proizvodnji sa 24% u staroj Jugoslaviji. Okay, so by the Second World War, okay, so by 1941, the beginning of the Second World War, was involved in 10% of the total steel consumption. To su bili odlični rezultati i 6 mjeseci pred početka Drugog svjetskog rata 51% kupuje američka kompanija Cis Atlantic iz New Yorka, a sve akcije. Okay, so the 51% of the whole shares were bought by the American companies. Cis Atlantic iz New Yorka. Cis Atlantic from New York, 51% of the shareholders by the 6 months before the World War II. Posle Drugog svjetskog rata železara je nacionalizovana. After the World War II, the steel making becomes the governmental law. Počinje period komunizma. The period of communism starts. Železara još bolje radi. It works even better. Radnici bolje žive, primaju veće plate, dobiju stanove. The workers are now living better. They get to have the new apartments. Takmiče se međusobno ko će više da proizvode, kvalitetniji i tako dalje. Everybody competes with themselves who can produce better, faster. I to je bilo jedno isto zlatno doba. Pretty golden period at that time. 60. godina došlo se do zaključka da mora da se napravi veća železara nego što je bila tadašnja. In the 60s, 1960s, they made a decision that a new plant has to be made in higher capacity. Stara je proizvodila 100.000 tona, a nova je trebala 2 miliona tona. The old one was producing 100,000 tons, but the new one should produce 2 million tons. 15. maja 1964. kamen temeljac nove železare u Radnicu. So the 15th of May 1964, the foundation was placed in a nearby village Radinac of Smederevo. Iste godine počinje izgradnja železare u Južnoj Koreji i Posku. So the same year the production of steel mills started in POSCO, South Korea. Ali Srbija nije razvijala automobilsku industriju i nikad nije proizvela više od 2 miliona tona, a POSCO sad proizvodi ne znam koliko 20. However, the Serbian industry never produced the material for car industry, so and didn't develop in that way. While the POSCO developed towards that way, and now they're producing like 20 million tons. U to vreme počinje raspad države, tako da dok su ostale republike pravile železare iz opšteg fonda, on se ukida i Srbija pravi samo od svojih para železare. So by that time, the state of Yugoslavia starts to fall apart, and while the other states of ex-Yugoslavia started to use money from their whole foundation money, Serbia started using money from just the Serbian part of the Serbian, only Serbian. Tako da je Srbija digla kratkoročne kredite sa velikim kamatama. So Serbia used short-term short-term loans with a high interest rate. Tako da je umjesto 1968. trebala da se završi železara, onda se tek završila od 70. do kraja 80. godina počela se radi. So we were supposed to start in 1968 or something as on plan, but it started really late, from 1974 to 1980. Prvo gvožđe u novoj železari je poteklo 28. septembra 1971. godine. So the first iron was smelt in 21st of September 1971. U izgradnji železare u Smederevu učestvovalo 2000 stručnjaka iz svih krajeva sveta, Amerikanaca, Rusa, Kineza, Ingleza. Experts from all around the world were included in making the new mill. Najviše Americans, Germans, and Russians.
a najviše Nemaca, preporuka ThyssenKruppa je bila da se nova železara pravi u Radnicu. So basically, most of the people, those experts were from Germany, and the recommendation of the ThyssenKrupp was to make a steel mill nearby village of Radnec. Tako da se železara tehnološki ima dva dela. Prvi deo primarna proizvodnja. So technologically looking, there are two parts of the steel mill, the primary operations. Aglomeracija visokopečoričana je sa istoka, odnosno iz Rusije. So sintering mill, steel shop, and the blast furnace is from the eastern part of the world in Russia. A finalni deo, kao što je topla valjaonica, hladna valjaonica, Šabac, je zapadna tehnologija. While finishing production units like this, hot rolling mill, cold rolling mill, and cleaning plate is from the western part of Europe. Najviše od firme Siemens, Thyssen i David McKee. So from Siemens, Thyssen, and David McKee. I 2016. godine železara, 2012. godine nas napušta strateški partner Amerikanac i odlazi, mi ostajemo u problemu. So, okay, I'll just put a little bit more. In 2003, we were bought by United States Steel Corporation. We were operating under the United States Steel Corporation by 2012. They're leaving us as a huge blessing. 5000 radnika nema sna, ne znam šta će biti u budućnosti. So now the 5,000 people don't know what to do. Spas stiže iz Kine, 2016. godine, nas preuzima kompanija AGS. So we were saved in 2016 by AGIS company. To je kratka istorija naše železare. So there's a short history of our steel mill. We got knowledge. And now I will collect our questionnaire and we go downstairs, take group picture.